When everyone you know has a piece of DNA in your genome, put there without your knowing it. Put there by whom? Well, that's the question of the day. This is an internet lunatic. You're not saying you believe him. Hold on, Agent Einstein. You're talking to a scientist. Forgive me, Assistant Director. It may sound insensitive, but the suggestion is pure science fiction. What I'm saying, Agent Einstein, is that the facts, as I understand them, cannot be discounted out of hand. No one has the right or the ability to tamper with your DNA. Unless we gave them that ability. You say they're tampering with our DNA, that they're able to shut down our immune systems by the addition of something to our DNA. Yes, but I don't know how exactly. Or how it's being triggered. I don't know that either. To figure this out, what's wrong with the science? The Spartan virus removes the adenosine deaminase gene from your DNA. Remove the ADA gene and your immune system will simply vanish. How does the virus remove the ADA gene? A process called CRISPR-Cas9. RNA and a protein cutting genes at exact locations. Exactly, but in this instance used as a weapon. How does the virus remove the ADA gene? A process called CRISPR-Cas9. RNA and a protein cutting genes at exact locations. Exactly, it's called CRISPR-Cas9. RNA and a protein cutting genes at exact locations. Exactly, it's called CRISPR-Cas9. RNA and a protein cutting genes at exact locations. Exactly. The ultimate weapon. The ability to depopulate the planet. To kill everyone but the chosen. By tampering with their DNA. Through gene editing. Why do such a thing and lie about it? Our own government. Your own government lies as a matter of course, as a matter of policy. The Tuskegee experiments on black men in the 30s, Henrietta Lacks. But you have already made it clear that you're going to, I mean, you have said you're going ahead and raising money and doing it. Well, actually, full disclosure, I've been doing this since 2009, building human genomes. Part of the reason we developed the CRISPR is because we had an NIH grant to engineer human genomes in cells and turn those into organs, right? So we've been doing it. The question is, what does first mean, right? We've been talking about germline modification for longer than we've been doing CRISPR. It comes up again when let's just talk. Right. Explain what germline modification is, and just really. It's essentially what we're talking about. Yeah. Is changing not just our bodies, which is gene therapy, our adult bodies, but changing the inheritance of that. So we essentially do gene therapy on ourselves and our children and our grandchildren. So it gets passed down. So you can make a change in an embryo, and that embryo will grow up to have the trait that you changed and then pass it down to his or her offspring. And this has already been done as well. So we're doing it first in that we're doing it constantly, having these ethical conversations. We're also constantly practicing what we claim to be in the future. So there are dozens of children that are now teenagers that have had gene therapy on their germline in the form of mitochondrial transfer, where they had their mother had a damaged mitochondria, and mitochondria is the powerhouse of cells and inherited through your mother, and it's the only germline therapy that's been tested, and some people consider it exceptional. I consider it just another chromosome. Ηθικά διλήμματα και αντιδράσεις προκαλεί η είδηση ότι στην Κίνα γεννήθηκαν τα πρώτα γενετικά τροποποιημένα μωρά. Κινέζος επιστήμονας ισχυρίζεται ότι βοήθησε να έλθουν στον κόσμο δίδυμα κορίτσια, των οποίων το DNA είχε τροποποιήσει στο στάδιο του εμβρίου. Στόχος της γενετικής τροποποίησης να αναπτύξουν αντίσταση σε μια πιθανή μελλοντική μόλυνση από τον ιό του AIDS. Δύο δίδυμες που γεννήθηκαν στην Κίνα με τεχνητή γονιμοποίηση φέρουν μεταλλαγμένα γονίδια. Αυτό τουλάχιστον ομολόγησε ο επικεφαλής του εγχειρήματος Κινέζος καθηγητής γενετικής. The world has moved on to the stage for embryo gene editing. There will be someone somewhere who is doing this. If it's not me, it's someone else. Είχε προηγηθεί άρθρο περιοδικού του Πανεπιστημίου MIT που αποκάλυπτε τα ηθικά αμφιλεγόμενα πειράματα και την στρατολόγηση μέσω διαδικτύου υποψήφιων γονέων.
αναγκάζοντας τον καθηγητή Χ να δώσει μέσω διαδικτύου περισσότερα στοιχεία από την έρευνα όπου μετήχαν 7 ζευγάρια. Ένα από αυτά έφερε στον κόσμο τα δίδυμα από ένα οάριο που τροποποιήθηκε γενετικά πριν αλλά και μετά τη γονιμοποίησή του με στόχο να προστατεύσει τα κορίτσια από μελλοντική προσβολή τους από τον ιό HIV. Say that no babies should be born at this point in time following the use of this technology. In cases where the potential risks are substantially higher than the benefits, which I think is the case here, that is not ethical. Ο Κινέζος ερευνητής He Jiankui προκάλεσε πέρυσι παγκόσμιο σκάνδαλο όταν ανακοίνωσε πως κατάφερε να φέρει στον κόσμο τα πρώτα γενετικά τροποποιημένα ανθρώπινα βρέφη. Τώρα, Κινέζικο δικαστήριο τον καταδίκασε σε ποινή φυλάκισης 3 ετών και στην καταβολή προστίμου 3 εκατομμυρίων won, που ισοδυναμεί με 380.000 ευρώ, για παράνομες ιατρικές πρακτικές και παραβίαση των ηθικών αρχών της κινέζικης επιστημονικής κοινότητας. Ο επιστήμονας ανακοίνωσε τον Νοέμβριο του 2018 ότι κατάφερε να έρθουν στον κόσμο δίδυμα κορίτσια με τροποποιημένο DNA που τα καθιστούσε απρόσβλητα από το AIDS. Ο πατέρας τους ήταν φορέας του ιού HIV. Οι κινέζικες αρχές κατηγορήθηκαν τότε για υπερβολική χαλαρότητα απέναντι σε αυτού του είδους την επιστημονική δραστηριότητα. Έδωσαν εντολή να τερματιστεί αμέσως η έρευνα και ανακοίνωσαν τη διενέργεια αστυνομικής έρευνας, ενώ ο Χε απολύθηκε από το πανεπιστήμιο στο οποίο εργαζόταν. Synthetic biology. This is going to allow us very soon, it's kind of an umbrella term, it's synthetic biology that includes CRISPR. Generally speaking, we're talking about improving biology and redesigning organisms for beneficial purposes. It's going to allow us to not just edit genomes, but also, and importantly, write a new code for life. We'll have write-level permissions. This could transform and will transform not just health, but also materials, the circular economy and fashion. I can't think of an area in which we won't see a significant improvement. Σύμφωνα με τον επιστήμονα, οι σημαντικές ανακαλύψεις θα βάλουν σε πειρασμό τους ισχυρούς και πλούσιους ανθρώπους. Το γενετικό προβάδισμα των πλουσίων παιδιών θα έχει επιπτώσεις για τους μη βελτιωμένους ανθρώπους. Μόλις εμφανιστούν οι υπεράνθρωποι, θα υπάρξουν σημαντικά προβλήματα όσον αφορά τους μη τροποποιημένους ανθρώπους που δεν θα μπορούν να τους ανταγωνιστούν. Λογικά, κάποια στιγμή θα εκλείψουν, η σημαντικότητά τους θα υποβαθμιστεί. Θα αντικατασταθούν από όντα που θα σχεδιάζουν και θα βελτιώνουν συνεχώς τον εαυτό τους με ολοένα και αυξανόμενο ρυθμό. Η θεωρία αυτή αναφέρεται σε τεχνικές όπως το σύστημα CRISPR Cas9. Επιτρέπει στους επιστήμονες να παρέμβουν στο DNA και να τροποποιήσουν επιβλαβή γονίδια ή να προσθέσουν καινούρια. Το νοσοκομείο Great Ormond Street στο Λονδίνο χρησιμοποιεί ήδη γενετική τροποποίηση για τη θεραπεία παιδιών που πάσχουν από λευκαιμία. Πολλοί επιστήμονες θεωρούν πως ελάχιστοι γονείς θα ρίσκαραν να χρησιμοποιήσουν ανάλογες τεχνικές στα υγιή παιδιά τους. Και αυτό γιατί υπάρχει πάντα η πιθανότητα να έχουν παρενέργειες. Bigger intermediate-term danger is actually more like the CRISPR technology in biology, which allows us to make very, very dangerous pathogens in a way that it's almost inconceivable. I mean, that you could, create genetic modifications that would essentially affect 100%. You can eliminate genetic diversity. If a chromosome has 2 places where there can be a gene, you can use this technology to drive them both to be the same. So you could, say, go into a population and make every offspring male or something. I mean, far, far beyond that. And that's really, really dangerous.